Water, the elixir of life. Everything and everyone depends on water for survival. Yet most of our cities face drinking water crisis and suffer from intermittent water supply, causing hardships to their citizens. ढाई बजे लंच टाइम में लंच छोड़ के मैं बैंक इधर आती हूँ पानी भरने के लिए। हाफ घंटे में कितना पानी होता है उतना पीने का भरती हूँ, बाकी पूरा टैंक को छोड़ के चले जाती हूँ। वो तो फुल ओवरफ्लो हो जाता है। पानी आने का दिन होता है ना तब मम्मा पूरा दिन पानी भरने में ही चला जाता है और सुबह सुबह डब्बा बनाना भी लेट होता है और स्कूल को जाने के लिए भी लेट होता है। हमारी इतनी बड़ी फैमिली है लेकिन 2 घंटे सिर्फ पानी मिलता है और इतना बड़ा मकान है, रेंट पर भी नहीं रख सकते हम। डायरिया और डिसेंट्री बहुत ज़्यादा लोगों में होता था पानी की वजह से, और जिसके कारण लोगों को दवाई में, इंजेक्शंस में, ट्रीटमेंट के लिए सलाइन वगैरह में बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता था। Providing safe drinking water through reforms in the sector has become the need of the hour. In selected cities of Karnataka, it has proved possible to deliver continuous water supply through individual household connections to all residents, including the poorest families. This film showcases how communications played a vital role in this process. The continuous water supply project called Karnataka Urban Water Supply Improvement Project, or KUWASIP, was undertaken by the government of Karnataka with financial and technical support from the World Bank. Select zones within the cities of Belgaum, Hubli Dharwad and Gulbarga were identified for rolling out the program. The area was selected on the basis where there is a poor man, a rich man, where there is a slum, and the water supply main network can also be put without much difficulty. The pilot phase of this project was initiated in May 2005. In order to roll out the 24/7 water supply project, a number of reforms had to be introduced. 100% metering and billing, introduction of volumetric billing, greater efficiency in water supply by plugging leakages, reducing non-revenue water and illegal water connections. Under the scheme of public-private partnership, the operations and maintenance of the services were outsourced to a private partner. Technical as well as managerial skills of the operators is being used to provide the services, wherein the operator is given his remuneration in the form of a fixed fees. Perceptible change in the life of citizens was well on its way. Change, however, is invariably accompanied by resistance. The on-the-ground implementation of the program was fraught with challenges. Initially, when they were told that we are implementing a 24/7 water supply, they were surprised how it is possible, because at that time they were getting the water once in 4 days or once in 5 days, that too for a shorter duration of 3 to 4 hours. And whereas the pressure was very minimal, at some places they used to dig the ponds and from there they used to collect the water. So this pessimism also was one of the greatest hindrance for the operator to start the works. People thought that it is a privatization of the water supply system, and they had the fear in the mind that they may lose some jobs. There were certainly some agitations and false propaganda in the Dharwad demo zone. The customers were very much worried about the tariff.
So once the private operator starts doing the water supplies, the tariffs could go very high and becomes exorbitantly high, so that it becomes a liability for them. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಏನು 24 ತಾಸು ನೀರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 24 ತಾಸು ನೀರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಬಿಲ್ ಅದು ಭಾಳ ಬರ್ತೈತಿ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. Significant illegal connections meant a number of households were not billed for water usage. ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಲೀಗಲೈಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಯಾರೂ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ನೀರು ಪೋಲಾಗಿ ಬಿಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತು. The media, not yet aware of the ground facts, was also skeptical. Thus, the scheme for continuous water supply in these towns faced resistance from internal and external stakeholders. So much so that the project did not make any significant headway for quite some time in its early days. Luckily, one of the key features of this project was to launch a strategic communications campaign to bring on board all the key stakeholders: municipal staff, elected representatives, the citizens and the media. KUI-DFC, the nodal body implementing the project, responded to the challenges and made the required institutional arrangements possible. One of the first steps included the constitution of a dedicated Social Intermediation and Communication Cell, or SIC cell, for implementing a sustained and strategic communication campaign. The communication cell had a two-pronged strategy. SICS ಸೆಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಏನು ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಜನ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೋಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು, ತಪ್ಪು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು, ರಾಂಗ್ ನೇಷನ್ಗಳೇನಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಮೀರಿ ನಾವು ಈ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರು, ಬಡವರು ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಲಮ್ ಡೆವಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು SIC ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. The SIC cell engaged the services of local NGOs on performance-based short-term contract. From July 2006, over the next 4 years, sustained communication activities were put in place at all levels. The communication strategy involved conducting baseline surveys among demo zone residents to identify concerns related to the project, raising the awareness of the citizens through intensive interactions on issues such as water usage, volumetric billing, tariffs, and metering. Teachers, community organizations, and NGOs reached out to key stakeholders through interactive media like street plays and workshops. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫೇಸ್, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ನಗರದಲ್ಲಿ 736 ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 850 ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. The SIC cell produced innovative communication material conveying the benefits of the 24/7 water system to reach out to even the unlettered. A very effective approach indeed, cutting through the barriers of language and having a greater recall value. Today, the results of this 4-year and 2 crore rupees strategic communications campaign are already there for all to see.
Everybody in demo zone has taken the individual connections. अभी आए ना पानी को बहुत खुशी है, हमको बहुत भरते हैं और पैसे भी कमाते हैं और हमारा बच्चों का होमवर्क भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. Whatever the water is given, it is metered, and for all the meters, corporation is getting the revenue, and the wastages, whatever used to go somewhere around 30% or 33%, that has been stopped now. अभी तो यहाँ 24 आवर्स वाटर सप्लाई सभी घर को मिला है, 100% मीटरिंग हुई है. अभी ये लोग जो है ना 100% बिल भी भर रहे हैं. वो हमने थोड़ा सर्वे किया था, सर्वे के बाद ये भी पता चला कि यहाँ वाटरबॉर्न डिसीज जो है वो बहुत यानी कि बहुत कम हुए हैं. ಅಮೆಬೆಕ್ ಡಿಸೆಂಟರಿ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 322 ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಆಫ್ಟರ್ 24/7 ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 98 ಇದೆ. What we have studied from the demo zone, what we are collecting is around 25 lakhs rupees per month, and that expenditure, if you compare, we can still save 10%. सक्सेसफुल हुआ और इसमें बहुत से उसको अवार्ड भी, बेलगाम महानगर पालिका को अवार्ड भी दिया गया, नेशनल अवार्ड. और उसके बावजूद बाहर के जितने भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे सभी आके यहाँ पे आके देख कर जाते हैं कि किस तरीके से सक्सेसफुल हुआ. 12 बजे, 1 बजे, 2:30 बजे मॉर्निंग आता है, इसलिए 24 आवर तो बहुत अच्छा होता है. The reforms are a testimony. Of course, uninterrupted supply of water has brought cheers to the households. The story of these cities is a great testimony to how deep-rooted perceptions and social barriers can be overcome through a well-researched, sustained, and effective communications program. Change does not happen overnight. It requires time and patience. With the right planning and investment, resistance, no matter how difficult, can be overcome.